É o Crashas. Can I get it out of my mind? Vai, caiu? Caiu. É o Retornas. Crashou o EBS. E já fechou a live. A gente sabe só crachar esse imbecil. Out of my mind. So was Rachel. Deixa eu ver o uso aqui. So contagious. Can I get it out of my mind? GPU 100%. Can I get it out of my mind? Ficar doendo lá um Strawberries é tenso também. Tem muita coisa online aqui que tem nada a ver. Essa porcaria ocupando aqui. Eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, é, ver o Horizon. Horizon Zero Dawn. $50, né? Meu Deus do céu. O mais barato foi $50. Tem que ser Sony. Tá preço cheio. Né, eu tô vendo aqui qual que foi o menor preço que teve. O mais barato foi $50, mano. Não tinha um novembro 2023 ainda. 2023. Abraço. E tipo, nunca ficou tão barato assim. Ficou um dia, sei lá. Preço aí. Tinha que ser a Sony de novo. Ei, Felipe! Fliperamente. Tudo bom? Boas noites.
Aí sim, tô tranquilo aqui. Valeu pelo apoio. Valeuzão. Tamo junto. Cadê o cachorro trouxa? Acabou. Pareceu que esse jogo na em terceira pessoa. E sorte sua que esse carro não tem arma. Achou que ia me morder dentro do carro, é? Trouxa. Aê. Valeu pela moita, retrossaga, você tá bom? Tirar os coros do cachorro. Cadê o outro? Grande retrossaga. Tá tudo bem? Tô meio cansado de corrida, isso. Aí é tenso. Efeito leve ou retrossaga?
Ah, pega. Ah, vai te lascar, meu. Não comprei a desgrama da cura. Eu fui lá 2 vezes ainda. Não comprei a desgrama da cura. Ah, te lascar. Cadê? Jiraiya. Vai usar a faca, trouxa fica do lado do carro explodindo, eu vou fazer o quê? Cadê? Não morre, não, Josh. Tradição dos hackeates, mas hackeates que é uns trouxa aqui. Resolver na faca, meu. Os caras metendo ela, eu vou ter que resolver na faca. Acho que eles são uns burrão. Homem.
Pegar umas folhinhas aqui. Dá de seringas. Yes. Yes. There's a kind of pain in my pocket. Down the south forever. It took me out, making it so hard. Bueno. Back on the screen. You're so good to me, baby. So good to me, baby. I better get other places. Very much. Never say. Again. Da-da-da. Pick it up. It's so ridiculous. I don't know stop. Make me on the screen. That's how I lost. You're so good to me, baby. So good to me, baby. I know, Lord, me, let me go. Yeah, it's so hot, making me wanna drop. Surgical lock, I can't. No, yeah. Make me on the screen. Sing it to me. Make me so loud. Make me on the drop. I can't find the stop. I can't breathe. Make me on the screen. To me, baby. Oh, tá uma tatu. Uma tatal. You're so good. Os franca atiradores, meu. Ô, praga. What about saying and never surrender?
Bora você, Ana, você. Ah, trem, tá uma visão boa aí, né? Ah, que desgrama é essa que tá tendo, né? Ué, que outro vagabundo tá atirando em mim? São dois, né? Grosso. Ai, cura, praga. Não é pra você abrir. Droga de. Ah. É, daí reseta tudo, né? Vai a merda, né? É, os caras tão. Tá mira do caramba também, né? Ó, eu tô correndo, os caras acertam as miras, mas. Como é que eu não posso simplesmente dar um tiro neles? Porque as porcaria do hackeate vai te com a faca. Vai com a faca canta sua avó. Toca. O que que falta? Folha azul. Ah.
Cadê minhas? I got this. Hey. Advancing! Cover me! You can't hurt me! Holy shit! Achei que eu tava morrendo já, tanto tiro que eu tô levando. Esse porcaria me dando pressa, cara. Acho que ele é imune a fogo, não é possível. Sim, já. Is that all you got? Até amanhã, RPD. Você tá bom? Mais ou menos? Ixi. Mais pra mais ou mais pra menos? É demais, faria miseramento. Ixi. Aí está. Estavam montando um server de Pixelmon lá, não. Pessoal, hein? Não sei se você já jogou esses trem aí. Sentimento de ser uma paia. Ih, rapaz. Você consegue, pô. É de... Isso é nada pra ti, pô, porque você é brabo. Ainda bom, pô. Ainda bom. Difícil. Desert Eagle aqui é da hora. Disgusting. Beleza aí, PD. Bom descanso aí. Valeu, hein? Valeuzão aí. Pela presença. Tamo junto. Qualquer coisa é só. Só mandar mensagem aí. O Discord.
Vai compartilhar. Ah, peguei sim. É sim. Esse três aqui, meu. Pô, é mó chatinho esses aqui. Ainda mais em área aberta. Eu repeti. Hydratations. Vou tomar água, peraí. Só comprar munição aqui? Já peguei. Vou comprar um colete. E comprar remédio aqui pra. Remédio aqui pra dor de cabeça, dor de estômago, dor de. Tem que fazer o óculos. Pegar aqueles bandeiras que vem com 3 lentes, amarela, azul e preta. Tá, pega. Estranho pra ter que ver um oculista também, tá? Meu zóio é. Só enxerga de perto, sabe? Direito. De longe é meio embaçadão também. Isso que dá altas jogatinas frequentes. Queria um óculos para proteger da luz azul, não. Com ele fechado, você focando assim na vista. É aquele mesmo princípio, se você pegar assim, o dedo assim, ó. Fechar ele, deixar só um buraquinho pequenininho assim, né? E olhar por dentro assim, né? E a visão fica bem mais focada. É pra PC, dizem. Então, né? Filtrar a luz azul daí. De telas. Proteger um pouco o zóio. Faça umas leizinhas curtas, né? Partiu, bora. Bora, galera. Boa nada. Pô, olha o dano que eu levei. Me roubaram. Aqui à frente é o irmãozinho. É o irmãozinho. Ah, tá. Daí você pode trocar as lentes sempre que quiser, assim. Fácil. Só encaixar assim, né? Daí é massa. Ai, a gente tá muito sol. Daí você vai lá e põe um lente escura assim. Com escuro incomoda muito. Não, eu também, pô. Além de você se proteger da luz, você fica no style, pô. Os óculos escuros, assim, ó. Comprar mais um.
Uhum. Jogo maldito. Cachorro bandido, safador. Ah. Depois desse spawn eu vou lá. Agora abre janela. Ah, bom. Tem que abrir janela. Aí abre em janela mesmo, vagabundo. Ele abriu em janela, ficou a tela cheia, depois voltou pra janela. Ah, não, vá. Achei que tinha parado essa frescura aí, velho. Eu cachorro de barulho, tá? Tipo, desde a época da escola eu queria um óculos escuros pra sair naquele cada sol lá. Primate? Quer ver um negócio? Event Bundle. Aí eu tenho que ativar aqui, ó. E acho. De tudo. É o Vendas.
Não, vender minhas as plantas nada, pô. Daí como que eu vou fazer remédio? Se se eu pegar malária. Pera aí, acho que eu errei o. Eu errei de qual jogo da franquia. Se eu pegar malária. Opa, muito obrigado pelo rate, feliz certeza Henriques, quando vocês estão com a live. Ia sair pra beber água. Estão desenridos. Aprendizado do cego. O cara salva o jogo e batalha sem enxergar, meu. E não é porque o jogo bugou, pô. É conversa dele. É só por desafio mesmo. Puro desafio. Eu falo, ó, eu consigo fazer isso aqui de olhos fechados, ó. Pra garantir que eu não está vendo, eu vou deixar o jogo sem mostrar nada até. Brabo demais, brabo. Né? Edson. Mais um S2 pro Handsome aí. Esse retorno aí. É que sou eu. Ibsen. Eu não enxergas. Então, é pior que tem esses trem aí do olho dá pra resolver, pô. Tem sem solução. Ah, dá? Ah, então tá bom. Ah, Desert Eagle. Será que o óculos mais caro não resolve? Tipo, fazer um tratamento, não é nada? Wait and see. We will be safe. Até dá. Feiticeiro, vão fazer a macumba braba ali. Fazer essa missão aqui, então eu vou lá beber água. Eu acabei de saber. Bater na árvore. Cair de paraquedas na conversa. Full metal, o Igor está full metal. Bravo demais. Olha lá, o Igor só nas pausas lá.
Dando pausas. Pular de paraquedas daqui ali, ó. É dois malucos, né? Quer ver? Você é doido essa droga de. Vai, tá cego, mano? Tô vendo o maluco, minha câmera não tá. Ah, vai crachar na tua avó. Acabou de crachar, seu vagabundo. Eu vou lá então. Pior que acabou de crachar mesmo, ele foi. Eu ia pegar essa missão e crachou, cara. Agora eu comecei a missão e crachou, ó. Ai, desgramado, né? Eu vou tomar água e já volto. Como que tá o timer aí? Ah, tem 6 minutos. Beleza. Já volto. Voltei. Eu falei, pera.
Haja luz. Ah, desfiz uma frase inteira pra caps lock. Pô, já tava lá já. Só explodiu direto. Tá iniciando, né? Já pego a grama da Flash de mais 80 vezes já. Ponto de controle pra quê? Se eu morrer eu volto antes de pegar ainda. Adiantou, mano. Demorou pra abrir. Aí, Edu. Boa noite, tudo bom? Bom, e aí? Tô tranquilo aqui. Ah, então aqui. E lá tá safe. Ah, o trem. Ô, Mike, ele abaixou a cabeça assim. Exato, mano.
cara arrumou um ângulo ali, meu. Peraí. Vagabundo. Ah, praga ruim. É dois, meu. Por isso que tá dando errado, meu. São dois vagabundos. Ah. Ah, lá. Sempre dois sniper, meu. Tem que derrotar o sniper com faquinha, né? Frescura do caramba, viu? Só snipada boa ali já. Dá um dessas, né? Ai. Cadê, meu? Ah, lá em cima. Vai, corre, praga. Ah. Que eles ficam, tipo, muito alerta, não dá nem pra eu dar a volta. Pra surpreender eles direito. É bem difícil. Mas se demorasse um pouquinho mais, eu ia falhar a missão, né? Os malucos ali. Damn pirates, they are scum. Com 3 transições. Ih, rapaz. Those beautiful ones. It will be again. 90% da visão. Rapaz. Já pegou um. Wait and Então um ocrinho, hein? we'll be safe again. Tá quase 100. Tá quase, tá quase. Logo vai tá 100%. Vai dar bom. Wait and see. We will be safe again. Aqui, tinha que investir em um armamento melhor, né? Amor. Thank God. Senhor. Did not take Qualquer coisa vai pegar com esses carros aqui. Conseguir esses carros com arma. Isso é a única coisa melhorada que eles melhoraram. Yes!
Ok. Jogando hack. Nada, comprar mais remédios. Coletes. Um pirata. Um pirata já facilita poucas coisas. Vou chegar de forma mais praga da maneira mais furtiva possível. Essa desgrama desse fogo vai arrastar. Queimar o mato tudo aqui. O cara tá se entregando ali, basicamente. Cada vez. Imersão. Vai, corre, acha. Pronto. Imersão. Qual que tá aqui? Ah, espaço.
Tem que usar mais essa espada aqui. Não foi a tempo de pegar isso aqui ainda. Mas seu vídeo tinha som de carro caindo e explodindo, pegando fogo, explodindo e queimando toda a flora local? Aí sim, aí seria mais realista ainda. A pessoa. Ai, ai. Tortuga. Bom, disso, muito. What the? Huh? What was that?
Dead? Let's get this shit done. Opa! Hi everyone. Pega. Aos coelhos, aos coelhos. Nice. GG. Painted eggs. Quando Great Ball tem que usar as Great Ball. Eu tô com um pontinho, na verdade. É ótimo já? É ótimo. Conquistinha. Absoluto espertinho. Aí, ó. Pegando todas as habilidades do jogo. Todas as estatais e não fez animação. Eu achava que era aqui, pô. Holy crap! You killed my friend, asshole. You're gonna die! Hey, let's do this. Pronto. A faca que joga. É, tirei essa dúvida. A faca que joga conta pra missão? Realmente, a faca que joga também conta pra missão. XP pra nada, porque eu não vou upar mais de nível. Aí, eu tô falando, não precisava tanto
ficar focando em fazer em stealth os negócios, porque sobra XP. Eu nem peguei as relíquias ainda. Nem peguei as relíquias e já peguei level máximo já. Foi lá passar uma adesão. Passei uma adesão depois do ano. Depois que já apareceu a mensagem, né? Eu aproveito isso. Eu não sabia que falava, né? Notificava o pessoal, tanto que eu nem fui atrás ali. Sabe que era nível raid lendário. Vou ficar mais de olho aqui então. Olha o TP, fofão. Aqui, ó. Opa, muito obrigado pela raid Trizik Dana. Já achei isso. Vocês estão com a live dada. Acaba safado. Nada, pô, você fica aí com o de encerras aí, eu já vou lá, cara. Tá cedo, pô. Brota na hora, hein? É o Spawnas. É só alguém falar que vai querer ir de encerras aí que eu já broto já. E como foi a livezada?
Beleza, gente. Bom descansos aí. Trivisco. Foi aqui, deu pro gasto. Deu pra fazer uns trem, hein? Cadê esses? Que falta esse trem? Aqui, ó. Não, deixa eu... Ah, não gastei nada, né? Mentira, eu gastei. Não. Misterf. Espero que seja um maluco só, não dois. Ah, 2 piromaníacos. É, 2 piromaníacos, né? Então... chegar lá e atirar em todo mundo que não é... Os malucos de lançar chamas. Duraludon. Vai, estraga meu colete, peraí. Tá bugado aí também? Ah! Os emoji, tá? Twitch tá. Eu tava tentando tirar do emoji. Não, acho que não, né? Faz sentido. Porque esse aí ficaria só o nome, né? Se tivesse sentido. É, né, pô, você acabou de mandar, né? Como que você teria visto, né? A lógica que eu falei. Naquele ali eu não posso, não. Foi um já? Foi não, é? Foi. Conquista? Conquista o caramba, ainda tem mais ainda? Cadê aqui?
Tem conquista espécie aqui não, ó. Área spawn chance. É mais spawn raro. Nice. Ixi. Achei um lugar aqui, mas... aproveitar e pegar relíquias se tiverem. Aqui, ó. Ah, consegui ficar bugado aqui. Jogo mais ali. Sei lá onde é também. É, já fiz todas essas, então. Todos os cartões, todos postos ser lançados, tatuagem, tá. Lindamente, tá, deixa eu ver o que falta. Faltam 9. Uma conquista. História. Isso aqui vai ser tenso. Será de Hollywood perdida. Eu tenho que ver onde é isso, né? As missões secundárias ali. Vou pegar as cartas.
Yeah. No, please. É, tem que causar um pouquinho aí dentro só pra não regenerar, né? É que ele consegue ler em japonês, né? Brabo.
disgusting. Volvan. Can't wait to go home. Questo mai sai lascia però. Oh, that goat. I wonder if it made anyone else sick. Oh, I shouldn't be here. A foto aí não. Não disse nada. São uns remédios ruins. Onde falta? And I remember clearly. Sleep to AM. This one. No, they're good. No, they're good. Vai se lascar. Salve, Daniel, tudo bom? Desce muito rápido, não dá tempo de subir. Cara, tem que marcar de novo onde tava. Vai dar cara. Minha gata morrer, eu também é as doidices que eu faço ali. Dá pra pular de um Wingsteel de um lado pro outro, era só dar a volta, basicamente. Vai pra cá, ó. Vou subir em cima da montanha e pular dali de cima. Vamos ver se dá.
Aqui eu acho que dá. Não, caramba que dá. Pô, mas que mentira, mano. Aí roubou. Aí roubou ainda foi pouco. Ladrão. Ainda nessa, tá bom? Agora a gente pode ser feliz, mano. Ficar andando, fazendo a curva aqui, ó. Só pra não fazer uma curva, ó. Cada coisa. Aqui. É aqui, mas não é por aqui que entra, né? Vai que. Não. É ruim de controlar esse trem. Bem ruim. Olha ele de novo, ó. Deu certo aqui. Tem muito controle. Esse aqui não é possível. É, tem mesmo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Quantos? Faltam 3. Está mais a próxima. Tô achando não. Sweet child of mine. Aqui, ó. Depois de procurar um monte, achei uma.
Ensinou o macaco a puxar os pinos da granada e jogar a granada. Só que o macaco foi ensinar os outros macacos, só que ele não ensinou os outros a jogar, só a puxar. Trollagem. Macaco trollando os outros. Marca sem querer, né? Faltam duas ainda. É ruim de enxergar esse trem. Música não é meio parecida, pior. Gosto cada um de uma cor, pelo menos. Vou ver um guiazão pra ver se nossa. Eletrizinho, que bom descanso. Boas noites. Até as próximas, hein? É, daqui a pouco. Vamos ver se eu der saída, vamos ver. Se eu precisar sair, daí não dá, né? Tirante. Então tá de boa. Assim mesmo. Falta 5h15. Esse 32, 730. Real. Então
uma carta aqui. Não vi, não achou o caminho dela. Bateu. Não é. Beleza, Rizoka. Muito obrigado aí pela presença aí. Boas noites e bom descanso. Tamo junto. Valeu. Valeuzão.
Barriga. Aqui, ó. Vai. Estranho, azar. Oxi. Tem alguma coisa errada aqui? Can't wait to go home. É, outra entrada, tá, né? Aqui não. Mas aqui assim, ó. Wonder what she's cooking. É mais aqui. Panel aqui.
22.400. Aqui, ó. Aqui está. Boa noite, Fliperama. Valeu pela presença aí, bom descanso. Valeuzão. Tem um monte de coisa aqui que liberou agora. Um monte de relíquia, tinha limpado o mapa, né? Ah não, aqui embaixo tá certo. Tá bom. Deu Se aparecer depois que comprei os mapas lá e tal. Tamo junto. Mas tá certo. Vou pegar, fazer as missãozinhas. Tamo junto. Hey,
You look like you want to shoot something but got nothing to shoot. That's gotta be about the strangest hello I've ever heard. Cito, I adopt lost Westerners and give them jobs. You should have seen the last four I helped la. You see where I'm standing? This is No, as no, close no, as no. I get to the island. Fine. Not healthy in there. But if you're running around, you can grab me some things. Where does the shooting come in? Up to you, la. When the pirates wrecked my boat, they stole some valuable things. I only want 3 of them back. I know these guys. I know where they are. I'll show you. The first guy's always drunk. You can pull my papa's wristwatch from his ass and he'll never wake up. But don't worry, it's not in his ass. The next guy, he gambles, hangs out with the poker guys. He's got my mama's necklace. The third guy, he's mean. You watch out for him. He's got my lucky fillet knife. It's got a rosewood handle. Idiots using it to kill people, ah. I'll see if I can get them back. Good luck. Que eu tenho outra missão, né? Deu start ali. Hey, you wanna buy stuff? Very cheap, good quality. You got an old necklace for sale? You took it off a boat? Maybe, but very expensive. Of course. What's the price? Too much. You make trade instead. Good at poker? The guys in there, they're sharks. Take all my money. I wanna make them pay. How? I want my $300 back. I wanna make them cry. You make them cry. Then I give you old necklace. You up for a few hands? Pô, tem que jogar poker, mano. Cool. Let's sweeten the pot. Cool. I'm calling. I'm out. Hi, chick. Chick. I see your bet and I'll raise. I'm folding. Fucking cards!
Raising. Cool. Cool. I'll raise. Call. Cool. Cool. Checking. All in. Call. I'm out. I fold. Oh, man. Droga. Come to daddy. I'll call. I'll call. I'll raise. Calling. I fold. I'm calling. I'll raise you. You playing or not? I'm all in. I call. Let's make this interesting. I'm out. Raise. Good hand. Thank you, Lady Luck. I'm gonna call. I'm gonna call. I'm gonna call. I'll raise. I call. I'm gonna call. I'm gonna call. Great. I check. Check. Let's make this interesting. My hands I'm out. suck. Come to daddy. Call. I'm gonna call. All in. I'm out.
I'm gonna call. I'm folding. Awesome! I'm never this lucky. I call. Fold. Let's sweeten the pot. Fold. I'm never this lucky. I fold. Raise. I'm gonna call. Checking. I'll raise. Let's sweeten the pot. I'm gonna call. Check. Going all in. Call. Good hand. Brincando. Thank Olha. you, Lady Luck. Hey, Aos poucos tô entendendo. I'm gonna call. I see her bet and I'll raise. I'm gonna call. Checking. I'll raise. I'll call. Gonna raise. Let's make this interesting. I'll call.
Checking. Raise. Folding. That's how you win. Rapaz. E tinha par. Dá pra estar postando. Call. Raise. Calling. Check. Check. I'm gonna check. Check. I'm gonna raise. Calling. Great. All right. I call. Check. Cinco, ok? Ó. Check. I'm gonna check. I'm gonna check. Checking. I'm gonna check. I'm gonna check. Good hand. It's pares. I'm never this lucky. I'm gonna call. I'll raise. I'm gonna call. I'm gonna raise. Calling. Check.
Let's play. I'm calling. This Great. won't last. Thank you, Lady Luck. Tá ficando bom isso, assim. Aos poucos eu não tô entendendo. Só que eu tenho que lembrar todas as combinações, né? I call. Checking. Raise. I'm folding. All right. 60 conto. I call. I'm gonna raise. Calling. Raise. Tem um ai só. Call. Putz. I'm gonna check. Check. Meu Deus do céu. I'll check. Check. Don't feel bad. You had no chance. I can't believe I won. Os dois só comemorando como se estivessem ganhando. Empatou. I'm gonna call. Checking. Nada que eu tenha. I'm gonna check. Check. I'm gonna check. I'll raise. I'm gonna call. Naipe. Checking. I'll check. Great. Ganhei. I'm never this lucky. Ah, tô ganhando meu dinheiro, não aumenta?
que eu tenho. É. Calling. Raise. Calling. Vamos ver aqui, velho. I'm gonna raise. Call. I'm gonna check. Drogas. Ah, tem os 5. É, só os 5 mesmo. Gonna raise. I'll raise you. I'll call. I'll Huh? raise. Calling. Vou perder tudo isso aqui, né? Vagabundo. Bitch. Ah, esse é um par só, velho. That's how it's done. Não, vamos nós, não. O cara pegou. Flash, meu. Todas no mesmo naipe. Mesmo naipão aí. I'll raise. Nem vi o que é. Vai, call. Já você falei aqui, é enorme. É tudo. All right, all in. I fold. Thank you, Lady Luck. I call. Checking. I check. Raise. Raise. I'll call. I'm gonna raise. All right, all in. I'll raise. Great. Sequência. 2, 3, 4, 5, 6. Ah. I needed that. Ainda tem jogo, ainda tem jogo. Nem me toquei da sequência. Vou saber todas as jogadas é I'll tenso. raise you. Ah, Calling.
4 e 4, mano. Se tivesse um 4 ali, dá bom. Checking. I'll check. Três. Droga. Checking. I'll raise you. Vagabundo. Não cobrou, não. Vai falar. São dois. Check. I'll check. Dois pares. Nice. Yes. All right. Eu acho que eu tô ganhando nada, eu tô ganhando. Tá, né? Deixa eu ver o que veio aqui. Call. Cobri, não. I'll check. I'll check. Check. I'll check. I'm gonna check. Ice. I'll check. Não. Checking. Agora é a mão passada. Awesome. E aí, ainda? I needed that. 40. A maioria é meu aí, né? Foi apostar alta aquela hora, ele tava ganhando. Ele ganhou. Ele tirou um flash, mas aquele flash lá estragou tudo. Let's make this interesting. Call. Meu Deus, mano. Check. I'll raise. I'm gonna call. Check. 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 I'll check. Great. I needed that. Esse com a mão excelente aqui. E 5. Call. I'm gonna check. I'll check. 5 eu tenho. Gonna raise. Not with this hand.
Estão quase igualando aqui já. Cinco e 8, tá? I'll call. Checking. Check. I'll raise you. Call. Cinco e 8, nada. 5. Poderia de um 6. 5, 6, 7. Checking. I'll raise. Calling. Sequência. Raising. I'll call. Yes! I can't believe I won. I'm gonna call. I'll raise. Carta alta tem. I'll call. All in. Let's see what you got. I'll call. Great. Olha, GG. I can't believe I won. Hey, Aí, imagina cada tentativa isso aqui, mano. Did you win? Did you make them cry like little girls? Yep. I won. They're crying. Good job. Now I go back in and beat them. Então não é pra você ficar brincando, não, tô. Então, nessa missão eu já peguei a conquista, né? Relógio do bêbado. Motherfucker! What the hell? no, no, no! Come here, grenade! Cara, Mine!
O bêbado. Dá pra roubar sem precisar nada, mas. Eu fui lá, né? Poucas ideias, mano. Eu cheguei no céu, foi. O cara veio ainda. There, that one's mine. You can't touch it. Okay, buddy, go ahead. You can have it. It's all yours. Yeah, that's it. Dark. Por que não conta a explosão? Matei 4 malucos aqui. Explosão só. Ah! Esse ponto do nada. Vai matar os 4 com uma granada só aí, né? Não vale, tem que ser explosão de RPG, sei lá. Hey, I got your stuff It's not back. shit, lah. Man needs a connection to his past or his future is shit. Yeah, this is for your help. Anytime. Hey, I'll see you later, alligator. I'm going before those pirates come looking for me. Good luck. Good. Já pensou ter que fazer de novo um poker? Meu Deus. Então a gente ia fazer de qualquer jeito, então. Essa conquista aí de 500 no poker. Fazer secundária a gente já pegou, né? Não, mas... Ô, mas que dificuldade, hein? Deixa eu usar Fast Travel, caramba. Dificuldade, cuidado. Eu vou recuperar. Do nada. Hey, you okay? Yes. No. Well, what's wrong? I want to go home. I want to go back to Samar, but my husband, he'll not let me. He says I'm his property. He sells me to his friends. I try to run, but he's a big shot with the privateers. Nobody will help me unless I pay. How much do you need? You'll help me. Oh, thank you. I know a captain who will take me home on his boat. He wants privateer blood diamonds. I overheard my husband telling his friends about where the privateers hide them. Oh, that ghost. That did not taste good.
Ah, peguem sim. Ai, ai, outro aqui. Ah, que mentira, não pegou no outro. Ah, peguei.
Ei, mano. I'm not afraid. No, 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 no. It's okay. It's okay. It's okay. I'm not afraid. Ah, 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 Clean this place of pirates. Sit your promise. Did you get the diamonds? Yeah. When do you leave for the boat? Boat? What boat? I thought you were leaving the island. I knew you'd fuck it up. Well, no! Shut up. I'll deal with you later. Go fuck yourself. Roel! You killed him! Ah, nativa é. Hein? Ele é o Tile. Vou fazer uma pausa aqui. 10 minutinhos. Deixa eu achar a gatinha aqui. Uhum.
Não me demoro.
Pam, param, pam. É o Retornos. As missãozinhas pra fazer aqui. Vou selecionar lá, né? Tá. Fazer uma missão. Stadium Battle. Pra gente fazer aqui. Pedir. Fire Punch. Tá playing a música aqui. Granine. Ecrania é resistente. Eu tinha dúvida se pedra era resistente. Realmente, tem efetivo, né? Como? Ih, rapaz. Aí, irmão, tudo bem? Pegou raiva aí. Faz tempo que eu não entro não do Alex, hein? Deixa eu fazer no off, só que no off não sobra tempo pra eu mexer no PC. Eu esqueço. Aí sim, tô tragando aqui. É Kaiju Links, né? Tá spamado lá? Boa. De Lava Golem. Ainda bem que eu não jogo competitivo. Ué, senhor. Quando bagulho de compra. Ih, rapaz. Que você comprou demais? Até. Quero ver você comprar mais do que deveria. É comprar a mesma quantidade. O que seria o draw? Eu estou muito familiarizado. Galera, Slowbro. Ah, sei. Tagaraço. Ih, rapaz. Tagaraço, você não. Se ele causar dano, você não. O adversário não compra a carta. Dele,
Dele volta, né? Com a mão e comba lá com o trem lá de fazer o adversário voltar com o monstro pra mão também. E não compra e não. E não tem monstro, né? Trem roubado de Ash. Por isso que é banido. Por isso que é banido. Ele acha. Não vai acertar nada, tio. O que tem de personagem novo lá? É, você viu? Vendendo van, né? Ou é só o povo do Rush Duel lá? Vendendo se vir um eu animo. Infeliz. Você não viu se tinha um personagem novo, não? Algum que não seja de Rush? Hum. Hum. Arriscar. Esse punch. Nerdiu mais, deixa eu... Nerdiu mais do que eu sou lerdo, hein? Tá, agora já é nerd, é lerdeado.
Então vai. Uhum. Da paz. Tô fazendo aqui pra completar as missãozinhas porque eu quero chocar aquele ovo lá. Que spawnou aqui no canal aqui. Completando mais todas as missões e consigo pegar. Isso aí, né? Na verdade é só uma só, né? Só estágio. Quê? Era só 5. Já fez, já. É, o que que aparece? De água. Meu Deus.
Mas não fala, né? Mas a batalhinha depois dessa. E GG. Oxi. Deixa eu tapar ele, né? Entendi nada. Ah, meu Deus, cara. Ah, protege. Diache Protect. Tome seu Protect. Não, ainda vai. Né? Foi? Acabou já? Acabou. Que Glenmora. Vintage Egg. Special. Então continuamos para as gameplays.
Déjà vu. Over and over again, déjà vu. Like you to change. Over and over again, déjà vu. I'll go home, sad to sad, I heard and I insane. Ele vai discutir sente. I hope my family is Vender por 7 conto. I cannot wait until this island is ours again.
Freedom gasoline, gasoline. Tem duas ações aqui. Bebê. Gasoline. Droga. Vai? Não dá não? Gasoline, gasoline. Aê! Pirates. They are scum. I'm hurt. Oh. Shh. Hey, I know you. Saw you fuck up some pirates, my friend. Very, very impressive. I could use someone like you. Thanks. I'm serious. Advogado. Look at my eyes. No blinking. That's how could- serious I am. Como Some você tá olhando pro villages outro lado? here have gone missing. Disappeared. Vanished. Poof. There's this pool. Supposed to be sacred. Ruins at the bottom. Spooky, scary stuff like a werewolf bar mitzvah. So villagers go swim and come back cleansed. But 3 buddies went and never came back. So stop swimming there. They say you came here by jumping out a plane. Bet somebody told you not to do Parece it, que o right? cara é Hã? cego, tipo Point assim. taken. Okay. Acho que a gente where's tá the desse pool? lado, assim. Esse cara não enxerga. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Ele voltou a ficar com medo. Oh, Lord, save me, please. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Não, que é imortal. It's okay. It's okay. It's okay.
Nós queria subir aqui pra ir planando até lá embaixo. É como. Eu desmanguei as aulas já. Eu tô dispersando aí. Tem que conseguir passar direito aqui. Acho que aumentei demais. Adicionando aqui só. São muitos inimigos. Nia, Nia. Vai, pega. Vai pegar não, peraí. Bom. Eita, isso que é. Acho que é. Só o wingsuit só pra andar essa distância aqui. Depois morre à toa, não sabe por quê, né? Peixinho aqui, que é isso aqui? Nada. É um peixe mesmo. Sem textura, sem nada, mas é um peixe. Os caras é tudo igual, né? Tem um monte, muda o nome, mas os caras é tudo igual, velho. Doce.
It's okay. It's okay. It's okay. It was a crocodile, but I took care of it. Fantastic. Ele conversando de longe. Must have been looking for food. Well, it happens. But that couldn't have been easy peasy. Thank you. É só acabar de ar que eu fiquei com medo. Pular da montanha, vamos lá. Pô, agora eu tô... Onde ar... Na, America. I just wanna check that. Na, fuck that. Fuck. No, suck. Sucks. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. Shh. Oh, it's okay. It's okay. Se recomponha. Please don't hurt me, please. Did you say something? A man has a right. Sorry? A man has a right to defend his family. A man has a right to fight. He has a right to seek vengeance. Who did this to you? 3 men against one is not bravery. Capa das do cara, hein? Just tell me where they are. 3 men with my family's blood on their shirts. A man will show you. He will show you. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. It's not enough. It's not enough to be. I don't need someone.
Ei, sério aí. Não, meu. Não deu tempo ainda, tá bom. Precisa esse aqui por uma experiência. Vai que eu tenho uma shotgun massa, os caras não usam shotgun pra recuperar a munição. Olha na outra ilha. Ô caramba, botar errado. Carrega, carrega. Ah, já pegou fogo já? Então tá.
quero de todo jeito que eu vá no lugar no quadriciclo. Agora afundou. Agora vem jogo. Parabéns, jogo. Tem coisa aqui também? Ah. Miau. Pega essa munição de volta, eu acho. É, por que eu tô indo pra lá, velho? Vai seguir lá pra casa dele, né? Melhor falta de esforço pra voar isso aqui. O negócio é tipo de... Se fosse aquelas... Os bexigonas.
Oxi! Como assim, meu? Morre do nada, meu, esse jogo. Também não, as coisas doidas aqui. O jogo nem... ideia de deve fazer essas coisas malucas aí que eu tô falando. Vou fazer uma coisa só com jet ski agora. O jogo já é bugado e o cara quer quebrar mais o jogo ainda. Claro que sim. Ainda mais pesado, porra. Esse lado é do outro. Empurrar ele na... por cima da cerca ali, eu morri do nada. Nem explodiu nem nada. Ah, feio. Não vou conseguir enfiar pela janela aqui. Dá pra tacar a granada, até sair. Vou cuidar dele um pouco ali. I think these belong to you. O homem merece paz desse jeito. Tá, pega. O cara tá desesperado já. Oh, Lord, save me, please. Please don't hurt me, please. Shh. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. Shh. Shh. Oh, it's okay. It's okay. It's okay.
don't hurt me, please. Shh, shh, Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Oh, Lord, save me, please. Shh, shh, Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. Shh, shh. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. Shh, shh, shh. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. Shh, shh, shh. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. Shh, shh, shh. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. Shh, shh. Oh, Lord, save me, please. Shh, shh, shh. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Oh, Lord, save me, Deixa eu deixar em paz. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me. Peraí, deixa eu testar um pouquinho rapidão o negócio. Peraí. Não é à toa que ele foi o único que sobreviveu, cara. Ele é imortal. Os outros aqui não tinham essa mesma sorte. Deixa eu ver. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. Shh, shh. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Please don't hurt me, please. Oh, it's okay. It's okay. Please don't hurt me. Ele não tem física. Esse aqui quebra, né? Alô. Tem coisa ainda? Tem nada. Não, de principal só. Tem 7%. Relíquias. Vão demorar. Menos de 40. Tarefa de entrega de suprimentos. Ah, tá. Tem isso aí também. Zakiate.
fazer as entregas aqui de suprimentos, deixa eu ver. Mais ao norte que possível. Sei. Eu vou teleportar, mas vai isso mesmo. A marcação. Certo. Wonder what she's cooking. Ah, meu Deus. Você lá em cima. Voei demais.
Way longe. Dá pra esse aqui então. We will clean this place of pirates. Citra promised. Tem todos os fotos reclamando ainda. Wait and see. We will be safe again. I wonder what we're having to eat. Tá pegando lá em cima. Eu passei sobrevoando ali. Eu tava subindo além da conta agora. Nossa, preciso de XP.
Vai se lascar, velho. Valeu por quê? Eu tava aqui. Ai, ai. Mas isso. Eu saí da... Ah! Windows do caramba. Maldito. Ah! Abriu do nada o menu aqui na minha frente. Praga é essa? Eu não posso deixar cair em mãos erradas, já que ele não recebeu a entrega, né? Então. Ah, meu Deus. Pronto, agora não cai mais em mãos erradas. Nossa, não adiantou nada. Explodiu o negócio e ainda continua aqui. Intacto. Foi em vão.
Nem é pelo dinheiro, nem é pelo XP, é pelo completas. Chega perto. Fogo. I had to let it linger. Come on, do this. Tirando cigarro. I hope my family's okay. Aí, o cigarro faz mal pra saúde, cara. Aí eu te avisei. Olha lá, deu até hemorragia. Coitado. Não fui. Enfim, Agora entrega aqui. Eu nem tava no carro, confio. Achei que era um hackeate. Cara de azul, né? Cara de se evaporou.
Aqui, ó. Sem mirar não vai não. Tá feio. Tem um cara que sobe. Boa noite, Cronos. Você tá bem? Só um caos acontecendo aqui. Ai, ai. Aí sim, tô tranquilo aqui. O cara só com medo ali. O cara é imortal. Ele é NPC de missãozinha, ele é imortal. De minigame, né? Oxe, dá pra empurrar isso aqui? Hey, buddy. How's your aim? Como tá minha mira? O que acontece? Ele é imorrível. Tá bom? Acho que assim tá bom, né?
Grande Cronos. Replaced. You look like you Yes, can I- handle a gun. I got a sec. Vamos testar esse Arvo. Got it. Got one. Got one. Nice. Pô, nem espera acabar o outro ali. Hey, buddy. How's your aim? Want to shoot something? Tá calma. Ih. Eu achei. Ela não caia. Pô, será que você sabe fazer um buraco ali? PJ.
Pera aí. Opa, muito obrigado pela arte samurai, sejam todos bem-vindos, como vocês estão com a live? Vocês estão todo mundo bem aí? Tá todo mundo tranquilo? Live foi boa? É o samurai. Valeu. Drift do Japão, né? Só nos driftão lá, né? Tamo junto. Eu que agradeço pela raid. Tá querendo pneu na asfalto. Não, é... Aí, 1 milhão de vezes, é isso aí. Tá os trem doido. Beleza, Samurai. Valeu pela raid aí mais uma vez. E boa sorte com os trem lá. Os trem coisado lá. Estante choro 3, exatamente. É o choro mais longe impossível. Não, existem outros, né? Esse aqui é o terceiro mais. Esse aqui é o terceiro mais longe.
Quantas entregas tem agora? Tem 4 ainda. Get away, run away, fly away, let me astray. Esse carro vai aqui. Não, cara. Oh, por que você saiu? Mano, sobra um. Fica na frente do carro, onde para o carro. É, tem um trouxa mesmo. É muita prova, eu não posso permitir provas assim. Caramba. Isso aí subiu.
Peraí. Só a cola aqui. É só spamando enquanto olha o chat. Digitando a mensagem. Brincadeira. Então, novamente, eu tava aqui já. Mentiroso. Ai. Destrutivo, não é pouco.
made it. Tastes worse now. Que saiu correndo? Ah, ele já tá por dentro, né? Já tá sabendo dos rolês já. Son of a bitch! Help! Fire! É, já sabe o que que acontece, mano. Brabo. I hope my family's okay. O cara tá onde, mano? Aí só entrega ali, ó. Curtiu? Help! Fire! Who's the man? Me? I can't wait until this is home again. Nothing to be afraid of. Okay, you trained for this. It was beautiful once. It will be again. I wonder what she's cooking.
We will clean this place of pirates. Citra promised. I can't wait until... Pam, pam, pam. Do nada, meu. Vai. Disgusting. Okay, you trained for this. Quando é eu. Quando é eu, é os bichos.
Galera, Farfetch. É, acho que não é pra cá. É, eu vou esclarecer uma dúvida que eu tinha. Mas acho que eu fiz isso. É, eu fiz isso. Esse carro pra mim, né? Cigarros são muito perigosos. Começou a fumar e caiu já no chão, cara. Nunca fumei. Nunca fumei, que nem essas. Acho que ele ignora. Estranho, né?
Carro é legal de dirigir. Esse bug. Bug. Ah, não, vá. Carro ruim. Natação. Aí o cara, essas horas, mano. Eu vou.
Pô, é demais também, né? Licença. Que lag dessa vez aqui. Tá, velho. Hidratos na madrugada. É o Hidratos. Vai lá buscar o remédio lá. Tá lá no carro. Não quer não? Cara, pode ser enjoado, meu. Vai lá, ó. Trouxe lá, ó. Trouxe remédio ali, ó. Pode pegar lá pra curar os doentes lá. Ah, that goat. Didn't taste good when I ate it. Tastes worse now. Cigarro é perigoso. Olha o que cigarro faz, ó. Isso aí foi cigarro. Não fume, criança. Aí é o perigo do cigarro aí, queimar o meio ambiente também, ó. Provocar incêndios. Isso aí foi tudo cigarro. I compromise. Yeah. Since time goes by, your mind could be inside. Just freak out, let it go. That's Greggy. Like you don't care. I can't ever run out. Acho que foi suficiente. O cara é imortal. Ah, como o cara é imortal. Just let go, let it go.
Oh, Jason. Yo, it's Herc. Remember me? Stop asking me that. And why are you whispering? I was transporting supplies to the Warriors, but I got boarded by profiteers, man. They saw the pictures you took. They are not happy right now, okay? I'm hiding out, but you gotta save me, dude. Where are you? I'm on my barge, so, like, on a river? Sending you my coordinates now. Oh, hey, dudes. What's up? Don't kill me, okay? Herc? Hopefully he's smart enough to stay alive until I get there. I give it a 50-50 chance. Sleep right now, we can stop the world from turning. World from turning. Ah, tem que achar um caminho de montanha aqui, né? Dá pra subir. Interação aqui. Ah, tá. Bis. Start the world from turning. Come on. Do this. Please. I'm not a fight me. Hey, God. Please. Please don't hurt me. Bugado, estranho. Oh no. Run! Fire! Run! Fire! Do nada. Ah, eu vou voltar lá atrás de novo. Ah, tem que voltar lá.
Lugar longe do caramba. Eu tentei conquistar, não deu certo. Qual foi? Pera. Jason. Yo, it's Herc. Remember me? Stop asking me that. And why are you whispering? I was transporting supplies to the Warriors, but I got boarded by profiteers, man. They saw the pictures you took. They are not happy right now, okay? I'm hiding out, but you gotta save me, dude. Where are you? I'm on my barge, so like, on a river? I'm sending you my coordinates now. Oh, hey, dude. What's up? Don't kill me, okay? Herc? Hopefully he's smart enough to stay alive until I get there. Give it a 50-50 chance. Soltar o mouse um pouco assim. Esbarra, né? Vira a câmera. Rachadura do caramba. Cover me! Just let him out! Bet they're keeping Herc on his barge. Empilharam. Só pra dinheiro. Dude, you did great, man. You did awesome. But, we got an issue, okay? Okay, let's hear it. The privateers wanted to drive this thing right into the rebel camp and blow shit up there like a Trojan horse, man. Michael Bay styles. And I've stopped them. Yeah, you did. You stopped them. But, thing is, they was picking up more bad dudes along the way to hide in the barge, so we are headed into wall-to-wall testosterone and guns waiting to go all aggro on us. Okay, I'll defend the boat while you steer. Cool.
is, Big Sally here, she acts up under pressure. Sometimes I think it's a performance anxiety thing. So I might have to, you know, fix her. Okay, I'll shoot and you keep Big Sally afloat. Cool, man. This is gonna be epic, man. The Tat Brothers in action, yeah! Tat Brothers? Yes, Tat Brothers for life! Woo-hoo-hoo! Here we go! Dude, I see bad people! Parar no meio do mato, sim. Baby's back in business.
Thought you could hide, huh? Face a true warrior. I have no fear. Watch out, Hunter. Face me if you did. It's all me. This is all me. Dude, that was awesome, man. Saving me that shipment. The rebels are jazzed. Better than using monkeys, huh? Why you gotta be like that? Cause you strapped C4 to monkeys. At least I hugged the little dudes before I... Are you crying? No, shut up. I'm not... Just... Give me a minute here. All right, I'm sorry. All right. It's all right, Tat Bro. Okay, about that, what is with that? But Tat Bro? I figured once the rebels see how much I've helped you, they'll ink me up like you. So that's why you're doing all this? Oh, and Citra's 100% MILF, man. Malaysian, I would like to fuck. Come on, man. Put in a good word for me. Yeah, right. Awesome. Awesome. Yes. So I'm working on something big, man, but I need your help, like Mondo, okay? So go chill. Do whatever it is. Put yourself in a state of chill, okay? Then come back when you're ready to do this, okay? Don't come back till you're ready, man. Okay? Don't forget me, bro. Take it easy. You said you needed help? You are awesome. I got this thing the rebels are gonna F-U-C-K love. I know where Hoyt is stashing Boku weapons and ammos and shit, but the place was locked down tight. Was. Oh, this shit with you and Boss and the rebels, Hoyt started moving his men around, right? Hoyt's stash is in a WW2 sub-base the Japanese built in a cave. Classic indie, man. Total tourist trap before the collapse. There's only two ways in. The old supply tunnels that are locked from the inside by Hoyt's Goombas, and the sub-channel. So, swimming through an underwater pipe. Sounds like fun. Well, I'd send Bubbles 3 or Snowflake 2, but chimps don't got a lot of body fat on them, so... they just drown. This is all you, man. Swim in, boat in, whatever. And when you get there, I'll tell you where to plant the explosives. Here's your C4. Good luck, man. What? You give me explosives and you hug me? Are you kidding me? Well, it's positive reinforcement, man. I believe in you. Come on. I'm good. You can never have enough hugs. That's a fact of life.
Ai, ai. Zigue-zague. I gotta find that underwater pipe.
would do? Okay, now plant the C4 on the support column. You want me to bring the whole roof down? Totally, man. I believe in you. Stop saying that. Esquecendo isso aqui, né? That's one. Two down, two to go. Cover me!
Olha o que os caras estão com a explosão, né? Tá bom, vou seguir assim, mano. Vamos esperar assim. One more left. Querendo. Let's start that timer. Dude, there are boats in the water outside the pen. They will sushify your ass. Take the elevator up and out. Oxe, nunca chega lá. Caraca. Coisa, não? Caramba, meu. Do lado que é então. Tem buraco aqui. Ah, não. Dor de carga é ali, mas como que eu chego ali?
Por aqui é. Que coisa, né? Gotcha. Elevator's locked down. Shit. Kirk, the elevator doesn't work. Dude, that sucks. So, like, what are you gonna do? You tell me. Okay, man, mellow. Look, the Japanese got to have built another way out of there, right? So look for that and then come see me on the barge, man. Peace. Intruder in the base. Repeat, we have an intruder in the base. Close the gates and converge on the warehouse. Explosives have been planted. Call the bomb squad. Cover me! You're dead, kid! I'm bleeding! Watch your fire! Explosion! Trying to get us going to hell. Don't hit the explosives! What's the last kid, you dumb fuck? Who cares? Taking you down! With extreme power! Holy shit! Make it quick! What the? Keep me over! What the? I'm taking out tougher guys than you! Ainda tem barco logo. Ah, tá pertinho. Hoyt's stash is officially destroyed. Total Caruso moment, bro. This is so fucking awesome. You got no idea. No big deal. No big deal. No big deal, man. For the last 10 years, shit has been stagnated. The old was the new. But there is more happening now than in the last decade, man. I decree this totally fucking awesome. You done good, monkey. You done real good, monkey. What? What is that? A joke? Well, monkeys are a highly evolved species. Look, you earned this. Rebels said they're gonna tap me up because I helped them so much, and I owe you beaucoup for that. Thanks, Herc. I should warn you, though. It's gonna hurt. It's cool, man. I can take it. I want like a dragon army. No. A panther.
No. You and me, the Tat brothers, fighting a panther. You got him to full Nelson. I'm just going to town on him. Just going to town. Look, I don't think that's how it works. See you around, Herc. And lay off those monkeys. Nothing good comes from hugging chimps. You ever ask a chimp that? Because they'll have a different answer for you, I swear to God. Hey, I need to run. Ai. Tem por onde entrar aqui, não? I don't want to lose her. Não. What do you do to get away with this? She's a spoiled baby. We all have a tough here. She isn't alone. Ou posso fazer Don't isso, worry né? too much. We just have to find a way. Have a little faith in her. Muito mais fácil, né? You always say that. Always. You can't see it. The future is unwritten. She doesn't care if Leon, she never did. Nossa, já chega, daqui tem lá. Every day. It's getting really fucking old. Não, eu tô vendo lá. See the way I act like somebody else. Restrained. Não, deixa eu desviar aqui. Chill out, what you got. Somebody else.
A entrada nem passei aqui, não. Bem, é aqui, né? Mas não é banheiro aqui. Não é aqui também, não é aqui. Esse... Não. Eu morri. Se lascar, meu. Conte que... Ah, eu volto lá longe. Eu consigo voar. Pouco não sai igual. Não pra nada. Tá ligeiro. Ai, baixa, hoje.
entrada desse trem. É que você chega só mais ou menos perto e já some, né? A marcação. Tem esse lugar aqui? Eu tô curioso pra ver o que é. Não, tem helicóptero ali. Vou lá agora. Pode ser cenário. Segurança. Vou jogar isso aqui. He's behind cover! Come on, just hand it over. Make it easy on yourself. I can't lose this. Please don't take it. Whoa! Holy shit! Where's my cover? You safe? I'm hit!
Tá tentando fazer explodir o caminhão, mas acho que não tem como. I need to talk to you. E foi com a cachaça na cabeça. Que é isso aí? Que desgrama é essa, Ubisoft? Pois é, fiquei com medo disso aí, eu sabia se você viu um negócio estranho desse, pô. Não crasha! Toda emoção que crashou, tá? Meu amor, hein? Que ótimo. Isso é pra crachar isso, mano. Hoje vai ter Zara. Vem Zara, contigo Zara. Sonhou é os Crash Bandicoot.
Platinas? Nada, só, é o Cracha só. Pô, mas tá longe ainda do... Tem que fazer a história. Agora que tem que pegar uns negocinhos lá. Deixa eu ver o que falta aqui. Vou tentar ver se eu consigo fazer uma conquista agora. Esse foi 4 malucos juntos. Tem um monte de missão de história aqui. Elemento queda livre. Isso aqui eu tenho que ver como que faz. 70 metros de distância com arco. Aqui eu tenho que ir num lugar específico no mapa. Pera aí. Ué, já contou já? Ah, já fiz já. Consegui fazer. Sei quando, mas fiz aí. É, eu fiz aqui. Só se conta aquela granada lá. Só que não fez os barulhinhos de conquista. Tá gostando? Tá da hora. O choro e o... É o terceiro choro mais distante. É, já fiz então o negócio. Vou fazer. Eu vou trocar de arma. Pegar o arco. A gente tenta fazer outro. Trocar um RPG por um arco. Botando frecha aí, ó. Me roubaram as frechas. Criação. Explosivo. Cara, o jogo jogará mais distante. Também. Pode ser. Então, né? Tipo, o primeiro é o com choro mais distante de todos, né? Porque ele é o primeiro. É o choro. É o choro mais distante, né? Daí, o segundo já é o segundo choro mais distante, entendeu? Ele já tá em segundo lugar. Daí o terceiro é o terceiro choro mais distante, que é esse aqui. Daí o 6 já é o sexto choro mais distante, né? Então tá. Já tá mais perto, entendeu? Tanto perto do. O choro tanto tá perto e o lançamento é o mais perto também. Viu? Viu a lógica por trás do. Lançamento aí dos jogos aí? Isso aí, ó. Revelado, ó. Uns pars. Tacar o trachete, que é o único que eu tenho mesmo. Padrão. Nem isso eu tenho. Tacar a granchete, espero que tem. Tem nada. Infelizmente não tem nada. Não tem nada nessa vida. Ah, nem travou.
Então eu vou ter que fechar aqui. Tem que sair aqui. Mas é isso. Valeu todo mundo aí pela presença. Tamo junto. Eu achei que não precisava, mas acabou que precisou. Tamo junto, até a próxima. Valeu aí. Todo mundo que apareceu.